Hello, my name is Karine and I'm an English as a foreign language teacher. English is my first language and I grew up in England. I have a master's degree in English language teaching and linguistics, and I also have a Delta, which is a postgraduate diploma in English language teaching. I absolutely love teaching English and I love learning and speaking other languages. I can speak fluent French, Russian and Spanish, and I can also speak Hebrew to an intermediate level. So I thought it would be fun if I spoke to you a little bit in these different languages that I speak. So let's go! Bonjour, je m'appelle Karine, je parle français depuis que je suis petite parce que ma mère est d'origine française. J'ai passé beaucoup de temps dans la France, dans mon enfance. On allait en France presque tous les étés, on faisait du camping et on allait au sud de la France chez la famille de ma mère. J'adore la langue française et j'adore la nourriture française. Merci. Здравствуйте, меня зовут Карина. Я говорю на русском языке, потому что я учила русский язык, русскую литературу и русскую филологию в университете в Шотландии, в Эдинбурге. Я тоже жила в Москве в течение 3 лет, и я жила на Дальнем Востоке в течение 6 месяцев. Я жила во Владивостоке и тоже на маленьком острове. Мне там очень понравилось. Я люблю ваш снег, я люблю ваши зимы. И мне у вас очень интересно. В начале, когда я начала учить русский язык, мне было очень тяжело. Русская грамматика для меня была довольно тяжелая, но со временем мне стало легче. И сейчас я говорю свободно на русском языке. Спасибо. Hola, me llamo Karina. Empecé a estudiar el español cuando estaba en la escuela y después me fui a la Universidad de Edimburgo para estudiar el idioma español y ruso y también la filología rusa española. He viajado por Latinoamérica, he estado en Cuba, Ecuador y Colombia, y también he viajado en España. A mí me encanta hacer el senderismo en España porque la naturaleza española es buenísima y también me gusta la gente española y la comida española. Gracias. שלום, שמי קרין, אני מדברת עברית, יש לי רמת כניסה, גרתי בישראל, גרתי בתל אביב, הדברים הכי טובים בישראל היא בתל אביב, השמש, הים, השקיעות, הבתי קפה, הרכיבה באופניים. אני אוהבת השפה העברית, אבל זה קשר בשבילי במיוחד לקרוא ולכתוב. אבל אני חושבת שהעברית שלי השתפרה. תודה רבה. I'm interested to learn a bit about you. Where are you from and where do you live? Which languages do you speak and how did you learn them? Thank you and goodbye.